Good morning from Coimbatore. I'm gonna use fuel conditioner. I think this should be. So we reached the Tamilnadu. हम event location पे पहुंच गए institute में. And Sanoop is right. And you are? Me and Sanoop reached here college to join a event Women's Day. और सारा मैनेजमेंट यहाँ गर्ल्स ही कर रही हैं. Hi. See, Sanoop is showing a logos here. BCI logo, one family, one word logo, and Team CTR logo. Hi. He called us 9:30. What's the time, Sanoop? What is the time now? 10:27. 10:47. So he's a Sasi. He's from this club, Team CTR, and his team, and he is organizing this event. And we have a real photographer here. And Madurai, yes. So still we have to find more. Chief guests. Now I invite Sanoop, Kerala coordinator of BCI, to share a few words about BCI. But anyway, thank you for inviting us over here. And I am Sanu. I am a coordinator for Kerala State for IT Technical India. And it's such a great happiness to see a lot of women riders, girl riders across the nation. I was surprised somebody told me that your institute has a girls riding wing, right? CPR Sangam, am I right? CPR? KPR Sangam. Right, Ashish brother, for sharing a few words. Good morning. As a BCI today, because topic is a Women's Day celebration, so I wish you all the women for a Women's Day. And second thing, we are encouraging women riders to ride, and not true, you can ride and you can learn. So right now we are leading a unity road trip. We started on 25th March from Bangalore, and till now we rode around 1800 kilometers. And yesterday when we are passing through the Coimbatore, we decided we will stay here, and evening I called the Osvaldo ki I am going from the Coimbatore, so just let me know who is the coordinator for the Coimbatore, we'll meet them. எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், எனக்கு அவ்வளோ பேச வர்றது, எனக்கு என்ன வருதோ அதை மட்டும் பேசிக்கிறேன். லைக் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ ஆண்ட்ரஸ் பாயர். ஸோ தமிழ்லேயே பேசிடுறேன், இங்கிலீஷில் பேசினா காண்டாவும் எனக்கே தெரியும். சரி, மேலே வந்து பேசுகிறோம். ஓகே, இல்லை கொஞ்சம் டீசெண்டாக தமிழில் பேசலாம் பார்க்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் யஷ்வந்த் அங்கே. ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக 2017 218 days பைக்கில் போனார் R15. ஸோ இஸ் ஆல்சோ வித் அஸ். யஷ்வந்த் ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் இல்லை, பேசலாம் வேண்டாம். ஸோ எல்லாருமே அப்பாவோட பேரை பின்னாடி வச்சிருக்கோம், பட் அவனோட புண்ணியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யஷ்வந்த் சந்திரா அம்மாவோட பேர் பின்னாடி இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்றதா இது பண்ணேன். தேங்க்யூ யஷ்வந்த் சந்திரா அகைன். ஏன்னா நான் ஒரு எப்பவுமே விளையாட்டு போடணும்னு சொல்லுவேன், ரே சந்திரா அப்படின்னு, அண்ணா அது அம்மா பேர் அப்படின்னா, ஓ சாரி அரே தம்பி தெரியாம கூப்பிட்டு அப்படின்வேன். ஸோ அன்னைக்கு அங்கே சாரி கேட்டுக்கிறது திரும்பி கூப்பிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் பேசுறது ஒரு அம்மா ஃப்ரெண்டு டாட்டர் சொன்னாங்க. ஸோ பொண்டாட்டிக்கு ஒரு விஷயத்தை மறந்துட்டாங்க. I request Sasina to honor the chief guest. Thank you so much everyone for coming here and making our occasion the best. Sasi, please raise your hand. So he is Sasi, and he organized this event here. Very beautiful. Thanks. God bless you. You did a fantastic job on Women's Day. And Oswald is here. You people, I think everybody knows Sanoop is here, and she is today our photographer and videographer. So if video and photo is key for the event, then you can blame this girl. Okay. And
He is a Instagram influencer, having a very good following on Instagram. So we'll share his ID as well. Good event, well organized. The meme creator, okay. So that's it. Hey, good in the coach. Happy Women's Day! The doctor, Dr. John Seema. Dr. John Seema, and she is also a biker. तो दांत वात अगर किसी के टूट गए तो यहाँ पे कोयम्बटूर में इनसे कांटेक्ट कर सकते हो. So, I'm a dentist. It's been 5 years. I'm working here in Coimbatore. so this is the banner near to the gate. It's a big banner. How's the dosa?